தம்ப்நெயில் மாசா நன்றி ப்ரோ நன்றி. ஓகே அங்க வணக்கம் வணக்கம் யூசப் ப்ரோ வணக்கம். வாய்ஸ் கேட்கலையா? இல்ல இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ கேக்குது. ஓகே ப்ரோ. இவன் வேற கடுப்பத்துறான். எக்கோ அடிக்குதா? ஃபோனில் லைவ் ஓடுதா? ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ஃபோனில் லைவ் ஓடுது. இருங்க சவுண்டு குறைச்சிட்டேன். ஸ்டில் கேட்குதா? இப்போ கேட்குதா ப்ரோ? ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பிடி vs Venom Strikers. 1 minute செக் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கும். ஓகே டிஸ்கார்டில் போட்டுறியா? ஓகே ப்ரோ ஓகே மறந்துட்டேன் நானும் சாரி. SPL ஓனர்ஸ் ஓகே போட்டாச்சு. ஓய் சூர்யா தம்ப்நெயில்ல இருக்கான். பும்ரா தான் கேப்டன்யா? இல்லை அது என்னன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது ப்ரோ, அதனால அப்படியே போட்டேன் டக்குன்னு. கண்டிஷன் நிவின் ப்ரோ சொல்லிட்டாரு, அவர் ஹோம் கிரவுண்ட் தான். ஓகே ப்ரோ எங்கே போட்டிருக்காரு? ஐயா பிச் என்னது? ஓகே 4 o'clock தான் பிச்சு. நான் காணோம். இதில் போட்டிருக்காரா? 8 minute. அவர் பிச்சு போடலையா? ஆமாம் ப்ரோ பிச்சு போடல ஒன்றும். ஒரு ஆளை காணும் என்னன்னு தெரில. அட் ப்ரோ கேமர் நிவின் சாரி ரெண்டுமே வரல. எஸ்தட்டிக் ஐயா லைவ் வாங்க. ஓகே டேக் அடிச்சு விட்டாச்சு. வந்துட்டிங்களா ப்ரோ விசியில்? ப்ரோ கேட்குதா? மியூட் போட்டிருக்கீங்க ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ கேக்குது. பிச்சு மட்டும் சொல்றீங்களா ப்ரோ? பிச்சு 11 2 மினிட்ஸ் மட்டும். 11 போட்டேன், அது மட்டும் மாத்துறேன். ஓகே ப்ரோ 11 நான் இப்போ செட் பண்ணிடுறேன். நிவின் ப்ரோ விசியில் இருக்காரு பாரியா? ஹெட்டு ஸ்ரேயஸ் ஐயர் சாரி அபிஷேக் சர்மா, ஹாரி ப்ரூக், கேன் வில்லியம்சன், ரிங்கோ சிங், ரஷீத் இன்னும் ஒரு காலம், ரஷீத் கான், சுனில் நரேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர், ஹர்ஷ்தீப் சிங், பிஷ்னாய் எங்க? பிஷ்னாய் எஃப்டி. விக்கெட் கீப்பர் யார் ப்ரோ? ஹெட் விக்கெட் கீப்பரா? ஓகே ப்ரோ. Venom Strikersக்கு சால்ட்டு, பண்ட்டு, லிவிங்ஸ்டன் விக்கெட் கீப்பர் அவனே தான். ஸ்டப்ஸு, அக்ஸர் எங்கே? அக்ஸரை காணோம்.
லிவிங்ஸ்டனு, சூர்யா, ஸ்டப்ஸ் இங்கே, அக்ஸரு, செகண்ட் ஓவர் பாஷ், யூசப் 2.0, ஆர்ச்சர், பும்ரா, மார்க்குட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கேப்டன், செகண்ட் ஓவர் விக்கெட் கீப்பர். ஓகே, போஸ்க்கு அப்புறம் சவுண்ட் அதிகமா இருக்கியா? அப்புறம் அக்ஸரியா. ஓகே, போஸ்க்கு அப்புறம் அக்ஸர். ஆமா, காப்பி பேஸ்ட் தானே அப்ப? ரைட். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் லியாம் லிவிங்ஸ்டன், செகண்ட் ஓவர் வந்து அக்ஸர் பட்டேல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் லிவிங்ஸ்டன், செகண்ட் ஓவர் அக்ஸர் பட்டேல். ரைட். ஓகே, எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க பிட்ச் மட்டும் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே ப்ரோ. பிட்ச் டஸ்டி. ஓகே, டஸ்டி. ஹார்ட்னஸ் ப்ரோ? ஹார்ட்னஸ் மீடியம் இருக்கட்டும் ப்ரோ. ஏஜ் 3, டே 3. டே 3. ஓகே, கிராக்ஸ்? கிராக் லைட். லைட். ஓகே, வியர் ரேட்? வியர் ரேட் நார்மல், லான் ஸ்ட்ரிப்பிங் டைமண்ட் அவ்வளவுதான். லான் ஸ்ட்ரிப்பிங் டைமண்ட். ஓகே, 4 மணிக்கு தான் நடக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பும்ரா தி கேப்டன். பும்ரா தான் ப்ரோ, பும்ரா தான். சரி, பும்ரா தி கேப்டன் சொல்லுவாரு. அவன் தானே போட்டேன், அவனை தானே? அவன் தான். சாரி, சின்ன கன்ஃபியூஷன். டாஸ்க் கேட்டிருக்காங்க. வெனம் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ஹெட்ஸு. ஓகே, வெனம் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் வந்து டாஸ். பேட்டிங்கா பவுலிங்கா என்ன எடுப்பாங்கன்னு தெரில. பவுலிங் தான் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஹெட் அண்ட் அபிஷேக் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. தென் லிவிங்ஸ்டன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட்டார். இதுக்கு தான் பும்ரா கேப்டனாக போட்டிருக்கேன். ரைட்டு, விக்கெட்டு. மொதல் பாலே விக்கெட்டு. லிவிங்ஸ்டன் மெயினான விக்கெட் போயிருக்கு. நல்ல ஒரு டர்ன். Trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Okay, நல்ல ஷாட். சேஷர் மொத பாலே 6 அடிச்சிருக்காரு. What a ball. Slightly fuller and they've been put away. Bumrah, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. ஓகே, நல்லா பவுலிங் போடுறாங்க. சரியான எட்ஜ். கீப்பர் என்னடா பண்ற? ஓகே, பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் ஃப்ரம் ஷ்ரேயஸ் ஐயர். Shreyas has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. ஓகே ப்ரோ, கேட்ச் அவுட்டாம் ப்ரோ. ஸ்லிப் இல்லச்ச. இப்ப கேட்ச் ப்ரோ, கேட்ச் அவுட் ப்ரோ. ரைட். Got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. நல்ல சான்ஸ் ஆனா straight to the extra cover. மிஸ் பண்ணிட்டாப்ல. சால்ட் ஒஸ்ட் கீப்பிங். Couldn't get it through the field. End of the first over. The score is now 9 for 1. பஃபர் ஆகுதா நண்பர்களே? பஃபர் ஆச்சுன்னா சொல்லிருங்க. நான் டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன். டிலே பஃபர் ரெண்டுமே இருக்கு ப்ரோ. ரெண்டுமே இருக்கா? ரைட். Patel, the left arm orthodox bowler, is coming into the இங்க 12,000 வருது. இப்ப கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஷாட். கேப்ல பவுண்டரி. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. மொதல் பாலே இவர் அடி வாங்கி இருக்காரு. How will he reply? ஷ்ரேயஸ் ஐயர் மெயினான விக்கெட்டை
கேட்ச் அவுட் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு விக்கெட். Swept சி away, but finds the fielder. விக்கெட்டோட கேட்சை மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. வளர்றேன் நான் வரேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஓவர் யாரு? தேர்ட் ஓவர் Can't get that outside the ring field. சொல்றேன் யா ரைட். ஓகே டாட் சாரி சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. Someone different now to bowl. Next Liam Livingston. Livingston. Okay bro. Pitching the ball up and getting them onto the front foot. Square cut finds point. No run. மேபி பஃபருக்கு காரணம் லேக் ஆகுறதா இருக்கும். ஏன்னா என் லேப்டாப்பே லேக் ஆகுது. 10% தான் இருக்கு. இப்போதான் சார்ஜ் போட்டேன். அதனால இருக்கும் ப்ரோ. வைடு போட்டிருக்கான். இது வைடா? ஆமா வைடு தான். Collects that one simple as you like inside the ring. Livingston to bowl the first. Okay, Livingston தான் செகண்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காரு. Very tough to stop these two free flowing batters. Okay, dot ball. I think இந்த ஓவர் ஷேயர் விக்கெட் வர வாய்ப்பு இருக்கு. நான் கன்ஃபார்மா தெரியல. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. 4 அக்சர். ஓகே ப்ரோ. Nicely played and it was 4 runs all the way. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Okay, dot ball. வைடு சரியான வைடு. எனக்கு தான் லேக் ஆகுது, பயங்கரமா லேக் ஆகுது நண்பர்களே. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. லிவிங்ஸ்டன் தப்பு பண்ணலையா? இவன் தான் தப்பு பண்ணான். சால்ட் கேட்ச் அவுட்டான். விக்கெட் நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ போனா மேபி விக்கெட் இருக்கும். ரைட் ஹேண்டர் பொளக்குறான் லிவிங்ஸ்டனை. ரிவ்யூ போலையா? ஏன்யா விக்கெட் இல்ல, இருங்க செக் பண்ணுவோம். ஓ இம்பாக்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் ரைட். இல்லையா? தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. சிக்ஸர். அக்சர் பட்டேல் வந்திருக்கான். சால்ட் நீ பண்ண வேலைடா. சரியான எட்ஜ். இங்க எனக்கு சரியான லேக். இங்கனக்குள்ளே இருக்கு, இதவே தள்ளி விடுறானுங்க. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Smacks that away through the gap. Okay. Boundary. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off. Next to Yusuf, yeah, okay. Was quick on the in the infield. எக்ஸ் கேப்டனை காமிக்கிறாங்க. ஹாய் ப்ரோ, பசுபதி ராஜா ப்ரோ. ஹாய், வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். ஓகே, ஒய்டா போடுறான்.
ஒய்டு ஏன்டா ஒய்டா போடுற ஹேட்ரிக் ஒய்டு நண்பர்களே 6 ஓவர் இதுலயே போட்டான் இன்னும் 3 பால் போட்டா 3 பால் போட்டா 9 பால் அதான் சொல்ல பவுண்டரி அருமைடா அக்சர் Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. How will the bowler respond? கேட்ச் ஓகே மெயினான விக்கெட் மெயினான விக்கெட் போயிருக்கு அக்சர் எப்பவும் நல்லா போடுவான் நொட்டிட்டான் ஒட்டல ப்ரோ சூப்பரா போட்டான் ஒயிட் தான் போட்டான் ஆனா விக்கெட் எடுத்துறான் நல்ல கேட்ச் பை யூசப் 2.0 கேன் வில்லியம்சன் வந்திருக்காரு செட்டில் ஆயிட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கேட்சை விட்டானுங்க ஃபீல்டிங்கும் தப்பா பண்றாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தா கேட்ச் ஆயிருக்கும் பும்ரா நல்ல ஃபீல்டிங்கா கேட்ச் இல்ல They're setting up the middle order to really attack the Bumrah. overs. Okay, Yusuf தான bro. Bumrah தாயா. क्या அப்படி பண்ற? ரைட். Bumrah வந்திருக்காரு 5th ஓவர் போட. மேபி இந்த ஓவர் ஒரு விக்கெட் விழ வாய்ப்பு இருக்கு. Finds the fielder with that shot. Dot ball. நைட் லைவ் இருக்கா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நைட் லைவ் இல்ல இந்த ஒரு லைவ் தான் இன்னைக்கு ஓகே ப்ரோ சாப்பிட்டியா கிருஷ்ணா சாப்பிட்டேன் ப்ரோ சாப்பிட்டு வந்ததுனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு ஓகே 6 செய்யர் Aggressive shot gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Might look to go big again here. Catch மாதிரி இருந்துச்சு ரைட் கேப்ல திங்க் பவுண்டரி நினைக்கிறேன் இல்ல தடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் யூசப் ஓகே பும்ரா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம் பொளந்துட்டாங்க ஆனா லாஸ்ட் 2 பால்ஸ்ல இந்த பால் கம்பேக்கா ஓகே நல்ல ஒரு கம்பேக் பால் தான் Great shot. Gapla. Places it through square leg. Boundary. Well, that was a struggle getting smacked all over the park. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there and it Yusuf வந்திருக்காரு. A new bowler is coming into the attack. 12 ரன் பரவாயில்லை நல்ல ஒரு பவுலிங் தான் செய்யர் என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம் சூப்பர் பால் Got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. விக்கெட் பெயில்ஸ்ல அடிச்ச விக்கெட் ஆயிருக்கு பரவாயில்ல 40 ரன்னுக்கு அவுட் Not a bad innings. Was really starting to up the run. நம்பர்ல லாஸ்ட் சாரி லாஸ்ட் மேட்ச் வந்துச்சு 50 தான் சொல்லுங்க 50 வந்துருந்துச்சு லாஸ்ட் மேட்ச் யூசப் நல்லா போட்டிருக்காரு
கேப்டன்சி ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஆடுறாரு இப்போ. Straight drive, ஓகே கேப் mid off will சி cut that one ஸ்ட்ரைட்டாக. off. நெக்ஸ்ட் பும்ராயா. Nicely fielded out deep Okay. on the boundary. ப்ரோஸ் எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன். எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? ஒய்டு Didn't like the look of that one and just ignored it. நல்லா போட்டாரு, ஆனால் ஒய்டு போட்டார் இப்போ. இல்லை ப்ரோ ரைட்டு சாப்பிட்டேன்யா. சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே 1 மினிட் நண்பர்களை போயிட்டு வந்துடுறேன். End of the 6th over. The batting team are now 61 for 3. The right armour is coming into the attack from the north end. ஓகே வந்துட்டேன். முட்டெல்லாம் வரமாட்டான் ப்ரோ, இருங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். Bumrah coming back kind. Yeah, they've been bowling really well so far. Lovely ஓகே cover நல்ல drive, ஷார்ட் straight to the சிங்கிள் ஓடி cover இருக்காங்க. fielder. நெக்ஸ்ட் யூசஃபியா. ஓகே ஓகே நல்ல ஷார்ட் சிங்கிள். ஹாரி ப்ரூக் அண்ட் கென் வில்லியம்சன் பொறுமையாக நின்று ஆடிட்டுருக்காங்க. ஷோபனம் ஹாய் ப்ரோ, யூ நோ ஐ எம் ஹூ. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். தெரியும் ப்ரோ, ஒரு லைவில் வந்துருந்தீங்களே. இது எத்தனாவது ஓவரியா கிருஷ்ணா? இது 7th ஓவர் ப்ரோ, 7th ஓவர் போட்டுட்ருக்காரு பும்ரா. அங்கே வெல்கம் ஷோபனம். ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். நெக்ஸ்ட் அப்போ ஆர்ச்சரியா. ஓகே ரைட். ஆர்ச்சர் டெத்தா. Finds the edge. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. வந்துட்டேன். வாட் ஸ்பெஷல் டுடே? இன்னைக்கா ப்ரோ? இன்னைக்கு சிக்கன் தான் ப்ரோ. ஓகே கேட்சு. கேன் வில்லியம்சன் அவுட் ஆகிருக்காரு, பும்ரா எடுத்திருக்காரு அவர் விக்கெட்டை. பூம் பூம். நல்ல கேட்ச். பரவாயில்ல, ஒரு கேட்ச் விட்டு நல்ல கேட்சா பிடிச்சிருக்காரு. ரிங்கு சிங் 3D பேட்ஸ்மேன் வந்திருக்காரு. மேபி இந்த பாயிண்ட்ல மேபி மேட்ச் மாற வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போதான் கம்பேக் கொடுத்தாங்க ஒரு ஸ்ரேயஸ் ஐயர் விக்கெட் போனதுக்கப்புறம். பட் இப்போ தெரியல ப்ரோ. மையோம் ஆல்சோ சிக்கன். சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர். ஆர்ச்சர் ஆர்ச்சர் எங்கடா இருக்கா? மார்க் அவுட்டுக்கு ஓவர் இல்லையா? அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. Archer into the attack now from the south end. நெக்ஸ்ட் யூசஃபியா. அப்போ ரைட்டு மார்க் அவுட்டுக்கு ஓவர் இல்லை. ஏமாத்திட்டீங்களே ப்ரோ. சரி ப்ரோ நான் கிளம்புறேன் ப்ரோ. பை. பை ப்ரோ. அங்கே சி பை ப்ரோ. சி பை ப்ரோ. வெல்கம்னு வருது.
ஓகே ஆர்ச்சர் நல்லா போட்டுட்டு இருக்காரு. பவுலர்ஸ் ஓகே நல்லா போடுறாரு. ரிங்கு சிங் அடிக்க விடல. ரிங்கு சிங்க பரவாயில்ல. ஆர்ச்சர் 8th ஓவர் அதெல்லாம் நல்லா போடுறாரு. நெக்ஸ்ட் யூசெஃபியா கிருஷ்ணா. ஓகே 10th ஓவர் தான் என்ன பண்ண போறாருன்னு பார்க்கணும். End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. First of the Yusufe power play வந்திருக்காரு. down and some good shot making to start things off. The left arm medium bowler is coming into the attack from the north end. Smacked away. Okay, நல்ல shot. Boundary. Through the hands at it. Got it. I think இந்த ஓவர் பொளந்துருவாங்க. Bumrah, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Bumrah. Okay, நல்ல ஷாட். அதே இடத்துல பவுண்டரி. Could be 4. There was no need to run for that. Gets onto the back foot and powers that away for 4 runs. லாஸ்ட் ஓவர் ஆர்ச்சரியா. ஓகே ஆகா யூசுப் டெப்த்ல சொதப்புறானே. Not much seems to be working at the moment. Too straight and punched through the leg side. Okay, back to back boundaries. Hat-trick boundaries. Really quickly. No stopping that one. Harry Brook. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you're going to get punished on this pitch. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. கேட்ச் நினைக்கிறேன். கேட்ச். Okay, நல்ல கேட்ச் பை அக்ஷர் பட்டேல். நல்ல கம்பேக் ஃப்ரம் யூசுப். Great work, held their nerve while the ball was in the air and they've taken a good catch. ரஷீத் கான் வந்திருக்காரு. The new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Think edge மொத பாலே அவுட். Huge appeal for the catch. If there's something on it. Okay, back to back wickets from Yusuf. ரஷீத் கான் சரியான என்ஜன். நல்ல கேட்ச் பை Phil Salt. Really getting into the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. First, I'd focus on just trying to survive this ball. Deny hat-trick. Hat-trick வருமா? இல்ல. Okay, super over. Playing all their shots in that over, a very expensive over. Expensive but ஆனா 2 விக்கெட் எடுத்துட்டாரு. ஆர்ச்சர் வந்திருக்காரு. லாஸ்ட் ஓவர் இந்த ஓவர் கன்ஃபார்ம் பொளக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சூப்பர் ஸ்பெல்டா யூசுப். ஓகே கேப்ல அடிச்சிருக்காரு. பவுண்டரி. தடுத்துறாங்க. இல்ல பவுண்டரி. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot and there was no point chasing that. I'd like to see Super fielding boundary la. Now as a bowler you've got to make them play on your terms. Okay, அதே இடத்துல இப்ப பவுண்டரி தான் நினைக்கிறேன். Do not think anyone's going to stop that. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. 100 வருமா? என்ன நினைக்கிறீங்க? அங்க ஃபீல்டர் வையா பும்ரா. ஓகே 100 வருமான்றது கேள்விதான். சுனில் நரேன் ஆன் ஸ்ட்ரைக். இப்போ ஆர்ச்சர் நல்லா போட்டார்னா 100 வராது. இப்போ சிங்கிள் ஓடிட்டாங்கன்னா மேபி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. பவுண்டரி. 97 வரும். 97 வந்துருச்சு ப்ரோ. ஓகே சுனில் நரேன் அடிக்கிறாரு. அது கேட்ச்டா ஃபீல்டர். இதே இடத்துல இப்ப கேட்ச். சுனில் நரேன் கேட்ச் கொடுத்திருக்காரு. அருமை. நல்ல கம்பேக் ஃப்ரம் ஜஃப்ரா ஆர்ச்சர்.
Well, this is a Switch off for Archer. fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be Steve in Singh. trouble for most of the knock. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Oh, super ball. Okay, 97 கரெக்டா வந்திருக்கு. பசுபதி ப்ரோ கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாரு. The bowlers have leaked way too many easy runs in that innings. It's a big total to chase down. They're going to need some good batting partnerships. This is a very defendable total. சுனில் நரேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காரு. வெல் பவுல் பாய்ஸ். நல்ல கேப்டன்சி பும்ரா. அதான் அடி வாங்கி கம்பேக் கொடுக்குற டீம். இல்ல அடி வாங்கி வாங்கி கம்பேக் கொடுத்து விஷ்ணாய் விஷ்ணாயை காமிக்கிறாங்க. விஷ்ணாய் நல்லா போடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச்ல. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. நல்ல பவுண்டரி. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Over the infield with a crack. Capla. Boundary. Are you gaming? Hi bro, anga bro. Are you bro? Welcome. Welcome. Oh, that's a terrific shot. Leant in and punched through the leg side for four. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. They've gone up here. Doesn't beat the infield. End of the first over. The score is now 9. Afridi, the left-arm medium-fast bowler, is coming into the attack from the south end. டோட்டலா மிஸ் பண்ணிட்டான் பண்ட். ஓகே நல்ல ஷாட். சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. Driven on the onside, but Dot straight ball. to mid-wicket. பண்ட் பொறுமையா ப்ளே பண்றாரு. Goes over the top. Apple. ஓகே சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. Hmm. 51 balls के 87 runs. ला போறாரு அஃப்ரிடி. ஓகே சரியான எட்ஜ். பவுண்டரி. Next Rashid, okay bro. Just got onto it in time and with enough bat speed to pick up 4. Yeah, it can be very disheartening seeing good Slip delivery இருந்தா smacked around. காலி சால்ட். Sometimes though, you just got to accept it and move on. Smacks that away. Okay, நல்ல ஷாட். பவுண்டரி. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. ரஷீத் கானே வந்துட்டாரு. Let's see how they go. I think maybe இந்த ஒரு விக்கெட்டோட வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, dot ball. Double dot. Etihad Airways. क्या again अच्छी
அகைன் அதே இடத்துல டாட் பால். நெக்ஸ்ட் பிஷ்னாய். ஓகே ப்ரோ. 46 பால்ஸ்க்கு 78 ரன்ஸ். ஓகே, நல்ல ஸ்வீப் ஷாட். பவுண்டரி இல்லை, அடுத்துறாங்க. நல்ல ஃபீல்டிங் பை யாருன்னு தெரியல. நல்ல ஃபீல்டு. நல்ல ஃபீல்டிங் இன் பவுண்டரி. Single. That one simple as you like inside the ring. ஓகே ஓகே, சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. 43 பால்ஸ்க்கு 74 ரன்ஸ். Again single இருக்காங்க. 25 runs in 3 overs. விஷ்ணாய் வந்திருக்காரு கரெக்டா. ஓகே, நல்ல ஃபிளிக் ஷாட். பவுண்டரி. 29 runs. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. ஓகே, சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. Okay, கேப்ல பவுண்டரி. சப்டாச்சாரி போ. நெக்ஸ்ட் நரேன். ஓகே பா, நெக்ஸ்ட் நரேன். Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Oh, wicket. Just stunning bowling. Main wicket gali Rishabh Pant. 14 runs out and balls. நல்ல ஒரு நியூஸ் தான். And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Okay, single ஓடி இருக்காங்க. 3.5 ஓவர்ஸ்க்கு 35 runs, ஒரு விக்கெட். நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. Okay, single. யாரு? நரேன். Coming into the attack from the north end. Sunil Narain. Narain, the spin. Narain. Now coming into the attack. Okay, சரியான எட்ஜ். But it drops safely. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Okay, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு 6. What a shot. கரெக்ட்டா கிராக்ல போடுறாங்க. ரைட். Salt has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Straight to the wicket. Keeper with the fast hands. Salt ஒரு 6 அடிச்சிட்டு அவுட் ஆயிட்டாரு. ஸ்டம்பிங் நல்ல விக்கெட் கீப்பிங் பை ஹெட். 2 down, the long walk back to the pavilion for them. This could be a huge. சூரியகுமார் யாதவ் 2 டவுன்ல இறங்குறாரு. என்ன பண்றாருன்னு பாப்போம். இது தேவையாடா சால்ட். Okay, dot ball. Okay, dot ball அதே இடத்துல அடிக்கிறாரு.
இந்த சூப்பராக போட்டிருக்காரு நரேன். 6 ரன்னு இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்காரு. 6 ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு. ஒரு விக்கெட் வேறு எடுத்திருக்காரு. நல்ல பவுலிங். பிஷ்னாய் நெக்ஸ்ட். ஓகே ப்ரோ, பிஷ்னாய் தான் வருவான்னு நினைக்கிறேன். பிஷ்னாய் தான் வரும். நெக்ஸ்ட் ஓவர் யார் ப்ரோ? 7th ஓவர். ஓகே, கேப்பில் பவுண்டரி. Shaheen, okay bro. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Perfect. Okay, right out gap la the boundary. under the boundary. 48 runs, 28 balls. Race to the boundary. அடி வாங்குறாரு பிஷ்னாய். I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Livingston. Okay, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. Boundary. Pick the shorter ball quickly. Great footwork. Gets back and works it really well into the gap for 4. Hat-trick boundaries. பிஷ்னாய் ஓவர் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஓவர் தான் இந்த ஓவர். ஓகே, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. கேட்சா? இல்லை, கேட்ச் பிடிக்கல. கிங்ஸ்டன் நல்லா ப்ளே பண்ணிருக்காரு. ஸ்கை பண்ண போறாருன்னு பார்ப்போம். டாட் பால். 4 டாட் ஆடிட்டாரு. ஸ்டோன் என்ன ஸ்டோன் ப்ரோ? லிவிங் ஸ்டோனா? வாழும் கல்லு. கேப்பில் பவுண்டரி. ஸ்கை அடிச்சிருக்காரு. சூர்யா ஒன்று. டெஸ்ட். ஒரு நிமிஷம் கமெண்ட் அப்புறம் படிக்கிறேன். ஷஹீன் ஷா அஃப்ரிடி. ஓகே, சூர்யா ஒன்று. டெஸ்ட் ஆடியா ஆடையாடா 4ல் அனுப்புனேன். ரைட்டு, பவுண்டரி அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. நீங்கள் கேட்டோன்னே கோவப்பட்டு. Okay, wide. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. கிருஷ்ணா, நமக்கு இந்த தங்கிலீஷ் மட்டும் வர மாட்டேங்குது. தங்கிலீஷும் இல்லை, தமிழும் வர மாட்டேங்குது. தங்கிலீஷ் மட்டும் தமிழ். Too straight and punch through the leg side. Well, he can't Okay, fault that boundary. shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. 22 balls க்கு 33 runs. என்ன நடக்க போகுது பாப்போம். பவுண்டரி from சூரியகுமார் யாதவ். Back to back boundaries. நல்லா ப்ளே பண்றாரு இப்ப. 21 balls க்கு 29 runs. Okay, dot ball. Finds the fielder with that shot. Okay, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. சிங்கிள். நெக்ஸ்ட் ரஷீத். ஓகே ப்ரோ. ஓகே, கேப்ல பவுண்டரி. இல்லை, தடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, பவுண்டரி போயிடுச்சு. அருமை. லிவிங்ஸ்டன் பொழக்கிறாரு. ஹர்ஷ்தீப்புக்குன்னு ஒரு ஓவர் கூட வரலையா ப்ரோ? Lifted it up and over towards the rope. Singh, the left arm pace bowlers coming on to bowl from the south end. Inside. Oh, that's a cracking shot. That's going to be தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. 6. way back into the
crowd there. That was seen so early. The timing was brilliant, and that has stayed hit. Suryakumar Yadav. Fantastic. சரியான எட்ஜ். ஓகே 18 ரன் 14 பால்ல 16 சி 17 ரன் 16 பால்ல. Such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு கேட்ச் நினைக்கிறேன். ஓகே மெயின் விக்கெட் வந்திருக்கு லிவிங்ஸ்டனோட விக்கெட். ஆக்சுவலி முன்னாடியே வர வேண்டியது இப்போ பிடிச்சிருக்காங்க. ஐ மீன் முன்னாடியே விக்கெட் எடுத்திருந்தா கொஞ்சம் சான்ஸ் இருந்திருக்கும். டேய் சூர்யா. சூர்யாவா? Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Yeah, மேல இவ்வளோ Great shot. ஸ்டெப்ஸ் வந்திருக்காரு. அதே பாலே பவுண்டரி. டேய் லியாம் லிவிங்ஸ்டன் அப்படியே மாத்திட்டீங்களா? ரைட். Khan shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Swept away but finds the fielder. Single. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு சிக்ஸர். சூரியகுமார் யாதவ் வளர்க்கிறார் நண்பர்களே. யார் ப்ரோ இந்த ஒரு ரஷீதா அஷ்தீபா யாரு? ஓகே அவர் வீசிலையும் இல்லை தெரில, மேபி வெளியே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. யாரு நிவின் ப்ரோ? 2 minute வெயிட். ஓகே 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 வெயிட் பண்ணுறேன். மேட்சே முடிஞ்சியா? வெயிட் பண்ணி என்ன ஆக போகுது? நிவின் ப்ரோ இந்த ஓவர் யாரு ப்ரோ? சரி ஏஐ போடட்டும்யா. ரைட்டு. Singh, the pace bowler coming into the attack. Lovely cover drive straight to the extra cover field. Okay, steps it. இல்லை அவர் கிளம்பிட்டாருன்னு நினைக்கிற கடுப்புல. சரியான பால் ஹர்ஷ்தீப் சிங் வந்து. Okay, boundary from Suryakumar Yadav. It was timed well for 4. Gee, that was a good shot. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. He's quick onto that. Dot ball. ஒரு ரன் தான் தேவை. கேப்ல அடிச்சிருக்காரு. பவுண்டரி இல்லை தடுத்துட்டாங்க. வின் ஆயிட்டாங்க. ஒரு ரன் எடுத்து. ஐ திங்க் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல ஹோம் கிரவுண்ட் டீம் இல்லாமல் விட்டாங்கிறது தெரில.
பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் இந்த காட்டுறேன் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்ஜி இருக்காங்க. CSG, NSK, Venom Strikers, IM Kishas, Adangappa Punarpere, Elite Strikers, Chennai, Super Kings, Pondicherry Dragons, and Ramji Tamans and Rising Phoenix. Okay, Shreyas Aida, top run scorer, 78 high score. Okay, next match போயிரும். Okay, bye Krishna, thanks. Okay bro, bye. Okay, Shuman Gill, Nitish Kumar, Sanju Samson. MSD at 7. Tarun ST. Deval Brevis, Ravindra Jadeja. I think Alzari Joseph. Nathan Ellis. Khalil Ahmad and Rahul Chahar. First over. Okay, NSK இது பண்ணிரோம், 11 செட் பண்ணிரோம். பட்லர், பசுபதி ராஜா, மார்க்ரம், டேவிட் வார்னர், ஸ்டாய்னிஸ், டிம் டேவிட், கைல் மேயர்ஸ், அஸ்வின் சாரி மயங்க் யாதவ், வந்தன் புவி. ஃபைனலாக டை. செகண்ட் ஓவர், ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் பசுபதி ராஜா. கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர். செட் பண்ணியாச்சு. பிச்சு தெரில, பிச்சு ஒன்றும் சொல்லலை யாரும். யாருக்கு? இவங்களுக்கு தானே பிச்சு. ஐ திங்க் கிராசி டெஸ்டின்னு நினைக்கிறேன். CSG அவங்கள கூப்பிடணும், ஆளக்கான அவங்கள. சரி ஓகே. லைவ் வாங்க. ஓகே இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே இங்கே இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஓகே தென் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அவர் நடுவில் ஜாயின் பண்ணிப்பாரு. ஓகே சின்ன சுவாமி ஸ்டேடியம் நடக்குது. ஸ்டோனி ஓகே. செப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ் ஒன் தி டாஸ் அண்ட் எடுக்க போகிறாங்க. பேட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. அருமை.
We're about to get underway and ஓகே already the பசுபதி crowd is ராஜா up and ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட about. This is வந்திருக்காரு. looking to be a great day கில் of அண்ட் cricket. நிதிஷ்குமார் ஓப்பன் பண்றாங்க. ஓகே நல்ல ஷார்ட் கேப்ல ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரி ஃப்ரம் கில். There was a gap there and pulled away with conviction to the boundary. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Massive outside edge. சரியான எட்ஜ். கில் சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. ஓகே அகைன் எட்ஜ். பவுண்டரி ஃப்ரம் நிதிஷ்குமார். எட்ஜில் பவுண்டரி வந்திருக்கு. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept ஓகே it and move கேன் on. ப்ரோன்னு போட்டுருக்கீங்க. ப்ரோ நான் இவரை மட்டும் Lovely கூப்பிட்டுக்கிறேன். cover drive straight to the extra cover field. டேக் அடிக்கணும். லைவ் வாங்க ப்ரோ. ஓகே எட்ஜ் கேட்ச். Staying put, but the ஓகே கில் opposition put அவுட் in huge appeal. ஃபார் 5 ரன்ஸ் மெயின் விக்கெட். Out! What a screamer! To trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with Sanju such Samson. batting skills. This one goes down as a fail. First ball for the batter coming in. Beats the field with a great shot. ஓகே கேப்ல அடிச்சிருக்காரு சிங்கிள். Into the first over. The score is now 11 for 1. Mayers coming on. Kyle Obviously Mayers, hoping second to over face போட and வந்திருக்காரு. cause some trouble. எனக்கு என்ன இப்படி லாக் ஆகுது? ஓகே டாட் பால். Time to Next keep the boy, pressure okay. on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Great shot. Okay, அடிச்சிருக்காரு boundary. And cuts through point. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ஓகே சரியான எட்ஜ் கேட்ச். That's a huge appeal for the catch. Josh Butler. He's the famous of edges. Big dive from the field and tremendous catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. He's got their tail up. தருண் எஸ்டி ஒரு கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான பேட்ஸ்மேன். Smacks that away. கேப்ல பவுண்டரி தடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இல்ல பவுண்டரி போயிடுச்சு. மேட்ச் எப்படியா போகுது? மேட்ச் ஒரு மாதிரி போகுது ப்ரோ. Can he come back with a dot? 2 ஓவர் தான் போயிருக்கு. 2 விக்கெட் ஆனா நல்லா அடிக்கிறாங்க. Flex that one simple as you like inside the யாரு ring. ஹோம் கிரவுண்ட் பிட்ச் வச்சிருக்கியா? பிட்ச் வச்சிருக்கியாயா? ஹோம் கிரவுண்ட் வந்து CSG கோ ப்ரோ. சின்னசுவாமி பிட்ச் வந்து கிராசி டஸ்டி. அவரோட லாஸ்ட் பிட்ச் தான். அதான் 3 மேட்சா சொல்றாரு. That's 4 all the way. Beautiful shot. What a great shot. Bovey bro, okay bro. Onto the front foot really quickly. No stopping that Bro, one. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஐயோ சாரி ப்ரோ, சாரி. சரி நான் அப்போ அரண்யா கிருஷ்ணா பை ப்ரோ, பை வாங்க. வெல்கம், போயிட்டு வாங்க. வெல்கம்னு வருது. பிவி மாற்றுங்க, இன்னும் மாற்றிடுறேன் ப்ரோ, மாற்றிடுறேன்.
will be the first. Okay, team select ஆயிதா இருக்கு. Sorry. Over the power play. This pair should be trying to really push the scoring. Right. Kumar, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the south end. Okay, நல்ல ball from Bhuvi. Lovely cover drive straight to the extra. Okay, back to back dot balls. Next Ashwin, okay bro. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. How will the bowler respond? Okay, single ஓடி இருக்காங்க. சஞ்சு சாம்சன் நல்லா ப்ளே பண்ணிருக்காரு. ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு இந்த ஓவர்ல. டாட் பால். Just click onto that in the infield. Okay, I think single தான். First of the power play overs down, and some good shot making to start things off. Mayers from the north end. The right armour is coming on to bowl from the north end. Swin fourth over போட வந்திருக்காரு. தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க கேப்ல பவுண்டரி. Lovely footwork there. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Next over bro. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy. Next day. Okay bro. Okay, edge boundary. தடுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க். இல்ல பால் நின்றுச்சு சோ தடுத்துறாங்க. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Okay, a dot ball. Okay, கேப்ல அடிச்சு விட்டுருக்காரு அண்ட் சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. இல்ல 2 ரன்ஸ் ஓடி இருக்காங்க. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Beats the field with a great shot. சரியான எட்ஜ். எட்ஜா தான் வருது இந்த ஓவர்ல ஃபுல்லா பவுண்டரி. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Oh, this is world class. Okay, யாரு நெக்ஸ்ட் டை தான். ஓகே. டை. Harris டை. They're seeing the ball like a watermelon at the moment. The right pace bowlers coming into the attack from the south. Guys, 1 minute வந்துறேன்.
Too full, should get what it deserved. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Onto that early, that could be four. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ஓகே வந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் மூவி ஓகே ப்ரோ. The bowler looks really confident. ஆண்ட்ரூ டை நல்ல கம்பேக். ஆண்ட்ரூ டைட் வந்து ஹாய் கிருஷ்ணா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, அங்கே வெல்கம் வெல்கம். ராம்பிரசாத் ப்ரோ ஹாய். Right arm fast bowler has come. ஹாய் பசு ப்ரோ. Into the attack from the north end. The right arm medium bowler has come. Coming into the attack from the north end. ஓகே புவி வந்திருக்காரு 6th ஓவர் போட. ஓகே தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க 6er. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. That was just an unbelievable shot. Middled it and it flew நல்ல over the ஷாட் boundary. ஃப்ரம் Brilliant stuff. தருண் எஸ்டி. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. புவி கொஞ்சம் அடி வாங்குறாரு. போடு தருணே. ஓகே சரியான எட்ஜ். சந்தோஷ் சாம்சன் பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. நெக்ஸ்ட் அஸ்வின். ஓகே ப்ரோ. ஓகே சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. பேட்டிங் டீம் யாருது? நிதிஷ்குமாரோடது ப்ரோ. பேட்டிங் டீம் நிதிஷ்குமார் ப்ரோவோடது. Cuts Okay, that dot off well ball. in the infield. Really playing all their shots that over. Very expensive. Yada, the pace bowler coming into the attack. மயங்காத எல்லா ஊருக்கும் வரும். அஸ்வின் நரேஷ் அஸ்வின். Ashwin. Spinner coming into the attack. Knocks him over. First ball the over. சரியான விக்கெட். மெயின் விக்கெட் வந்திருக்கு.
An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. With that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into Next their main innings. okay bro. Just open the face Okay, of the bat boundary really well from through the Navalur infield. Braves. There'll be 4 more. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Ashwin over pitches and pays. Boundary. Great Back-to-back shot. boundaries from Navalur Braves. Well, you can't fault that shot. Ashwin கொஞ்சம் அடி Nicely played, வாங்குறாரு. and it was 4 runs all the way. There's been a Hello, great over reverse so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily now. Ashwin Wicket. straight through them. நல்ல comeback from Ashwin. சரியான விக்கெட். As they head back to the pavilion, Bales அடிச்சிருக்கு. they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. ரவீந்திர ஜடேஜா வந்திருக்காரு. Before that wicket, the new batter comes இன்னும் ஒரு விக்கெட் charging போனா out of the MS crease. டோனி வருவாரு. Quick to take guard and face up. ஓ சரியான எட்ஜ் பட்லர் விட்டுட்டாரு. விட்டுருக்காரு. இது எதுக்கு தள்ளி விடுறானுங்கன்னு தெரியல. எல்லா டீமும் அப்படி பண்றாங்க. ரைட்டு. அஸ்வின் சூப்பரா போட்டுட்டு இருக்காரு. Got to follow up that last delivery. Found 2 the விக்கெட். edge, but no reward. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் ஆனா Pressure on 2 the விக்கெட் எடுத்துட்டாரு. 3 விக்கெட்ஸ். ஓ அகைன் எட்ஜ். அதையும் விட்டாரு. Yada coming into the attack. மயங்க் வந்திருக்காரு. 7th ஓவர் போட 8th ஓவர் போட. கிடைச்சிருக்காங்க பவுண்டரி. We didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, just got to accept நெக்ஸ்ட் it. டை லாஸ்ட் மயங்க் ஓகே ப்ரோ. சரியான எட்ஜ். ரன் ஓடுறாங்க. ரன் அவுட் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. 8. ஃபீல்டிங் ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கு உங்களுக்கு. தருண் விக்கெட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் NSK. Great ball that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. விக்கெட் எடுக்கலனா ஒரு தூக்கத்துக்கு அடிப்பாரு. ஆனா ரன் அவுட்டே மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப ஈஸி ரன் அவுட். Finds the fielder with that shot. டாட் பால். Time to நல்லா follow up போட்றாங்க. after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. பவுண்டரி from Jatu. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. How will he reply? I think அவர் வரலன்னு நினைக்கிறேன். நிதிஷ் குமார் போ. Then AI bowling தான். எடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. Flex that one, simple as you like inside. ப்ரோ ஜடேஜாக்கு எத்தனை விக்கெட் இருந்துச்சு. அதே விட்டாங்க. Stoinis, the right armour is coming in. ஸ்டாயினிஸ் வரான். அருமைடா. Attack பட்லர் சூப்பரா பண்ணிட்டான்ல. from the south end. Change of bowling. The right armour is coming into the attack. ரெண்டு கேட்ச் பிடிச்சா இருந்தாலும் ஆனா ஈஸி கேட்ச விட்டான். தூக்கி அடிச்சிருக்காரு 6. இல்ல விக்கெட். தருண் எஸ்டி அவுட். 6 மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா விக்கெட். அண்ட் டை மெயினான விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அண்ட் நவ் MSD வந்திருக்காரு. என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாப்போம். ஓகே கேப்ல மொத பாலே பவுண்டரி. என்ன கீபோர்டு ப்ரோ யூஸ் பண்ணற? டைப்பிங் சவுண்ட் நல்லா இருக்கு. இது HP K400 நினைக்கிறேன் ப்ரோ. HP K400 என்னமோ வரும். KH400 என்னமோ. Focus on getting the next delivery right. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. கேப்ல பவுண்டரி. Got that one clean out of the middle. 4 off a brilliant shot.
2 boundaries in a row. Time to focus. Back. Okay, back to back boundaries. I think okay 6 வந்திருக்கு. 6 இல்ல 6 தான். Power off the front foot goes all the way. நண்பர்களே டார்கெட் எவ்வளோ வரும்னு நினைக்கிறீங்க? வந்து ஒரு 115 அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே டாட் பால். ஐ எம் பேக். ஹை ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் பேக். ஓகே வைடு, சரியான வைடு. என்ன தோனி பொழந்து வச்சிருக்காரு. கொஞ்சம் டக்குன்னு வந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. டக்குன்னு இல்லை, லேட்டாக தான் வந்திருக்காரு எப்பவும் போல. ஆனால் அவங்க ஏர்லி விக்கெட்ஸ் விட்டாங்க. ஓகே டாட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டுடலாம். ஷார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மயங்க் யாதவ் லாஸ்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காரு. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே ஜடேஜா பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. தளபதி 2 பேரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. லைவ் முடிஞ்சிட்டு விசிவாயா கிருஷ்ணா. ஓகேயா ஓகே 6 ஜடேஜா வந்து 6 வந்திருக்கு. மயங்கா பொளக்குறாங்க. ஜட்டு அண்ட் தோனி காம்போ. அகைன் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. அருமை. ஃபர்ஸ்ட் 3 பால் இவர் பிடிச்சிருக்காரு. லாஸ்ட் 3 பால் அவர் பிடிப்பாரா தெரில, பார்ப்போம். 107 வந்துருச்சு. 107. ஓகே தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. சிக்ஸர் ஃப்ரம் தோனி. Can he come back with a dot ball? சரியான எட்ஜ். ஜஸ்ட் மிஸ். ஸ்டம்ப்லேயே அடிச்சிடும். 7 பாலுக்கு 18 ரன்னு. அங்கே அவர் 9 பாலுக்கு 17 ரன்னு. 2 பேரும் மாற்றி பிறந்துட்டாங்க. சிங்கிள் தான். ஓகே 113 டார்கெட்டு ஃபார் NSK. அவர் ஒன்றும் ஆளை காணோம். ஐ திங்க் ஏ தான் போடும்னு நினைக்கிறேன். நான் டேக் அடிச்சு கூப்பிட்றேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். சேப்பாக் ப்ரோ லைவ் வாங்க ப்ரோ. போட்டாச்சு. பசு ப்ரோ, நீங்கள் நாவலூரா? பசு ப்ரோ ஹையஸ்ட் டார்கெட் இன் SPL. இல்லை ப்ரோ, இதோட ஹையஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரில சரியா, மேபி இருக்கும். தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க கேப்பில். சிங்கிள் ஓடிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை 2 ரன்ஸ் ஓடி இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறேன்? பவுண்டரி சூப்பர் ஃபீல்டிங் அங்கே நேத்தன் லிஸ்ட் வந்து. நல்லாவே டிஃபெண்ட் பண்ணலாம். சேஸ் பண்ண ஐ திங்க் ஹையஸ்ட் ரன் சேஸ்ட் டீம். சேஸ் பண்ண ஓகே. டிஃபெண்ட் பண்ணலாம், பட் ஆனால் ஏ பவுலிங் போடுது, அதுதான் பிரச்சனையே. இப்போ திடீர்னு கோளாறு கொடுத்தோம். ஆனால் அவர் ஆளைக்கான டக்குன்னு வந்துட்டாருன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஏ பவுலிங் போட்டால் பிரச்சனை தான். ஓகே ஆமாம் ப்ரோ. தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க. 6 பவுண்டரி. இதுதான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோரா ராஜா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இது இல்லை ப்ரோ.
dispatches it to the boundary. Dhoni, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. I think Venom Strikers அடிச்சாங்க இல்ல Venom Strikers IMC அடிச்சாங்க நினைக்கிறேன். Moved across the line of the ball and just clipped it away. Fine leg won't stop that. Boundary. Actually கடப்பார டீம் தான் இவங்களோடது. Ahmed is finding it difficult to contain this pair at the moment. CSG ஓடது. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. கிடைச்சிருக்காங்க. Boundary. இல்லையா இதுதான் EST எல்லாம் 100 குள்ள தான் அடிச்சாங்க. இல்ல ஏதோ ஒரு டீம் 120 அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் சொன்னேன். ராகுல் சஹர் நெக்ஸ்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காரு. கலீல் அஹ்மத பொளந்துட்டாங்க. பவுண்டரி. அது பிராக்டிஸ் மேட்ச் நினைக்கிறேன். Can't afford to go too full again. Shot switch up your deliveries. Let's go. Okay, பொளக்கறாங்க நண்பர்களே. சேஸ் பண்ணா ஷாட்ஸ் போடியா கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. இல்ல க்ளோஸா போச்சுனா ஷாட்ஸ் போடலாம். கடைசி பால் 20 இல்ல ஒரு 10 பாலுக்கு 40 ரன் அந்த மாதிரி அடிக்கும்போது சேஸ் பண்ணாங்கன்னா போடலாம். விக்கெட் பசுபதி ப்ரோ விக்கெட் ஆயிருக்காரு. அவுட் ஆயிருக்காரு ராகுல் சஹர். நல்ல பால். What a crucial breakthrough this is. Excellent ball. Hayden Markram. One of the key wickets cheaply. ஆகா. தெரியல ப்ரோ யூசப் ப்ரோ. Catch. 2 wicket back to back. 2 wickets sorry back to back இல்ல. I support NSK. Big dive from the fielder. Tremendous catch. Hayden Markram 2 ரன்னுக்கு அவுட். Disappointing display in the end. 49 பாலுக்கு 89 ரன். This one goes down as a fail. Great shot. சிங்கிள் டேட் ஆன ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மட்டும் போடுங்கடா. Into the second over, the batting team are now 25 for 2. Kumar, the left arm. Okay, நிதிஷ் குமார் தேர்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காரு. Doesn't beat the infield. I think இந்த ஓவர் ஒரு விக்கெட் வர வாய்ப்பு இருக்கு. மார்க்கம் கொஞ்சம் டவுன் த ஆர்டர் அனுப்புங்க ராஜா ப்ரோ. 4 or 5. இல்லாட்டி ஓப்பனிங் போட்டுருங்க ப்ரோ. பட்லர் அண்ட் மார்க்கரம் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் கூட வராங்க. பிகாஸ் நீங்களும் பெரிய ஸ்கோர் அடிக்க முடியல அந்த பிளேஸில். இங்கே என் லேப்டாப் வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கான். அவன் அங்கேயும் இருக்கட்டும் ப்ரோ. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Okay, dot ball. Just quick onto that in the infield. ஏதாச்சும் ஒரு மேட்ச் ஆடும். ஐ திங்க் விக்கெட்னு நினைக்கிறேன். இல்லை எட்ஜா டிப்பான மாதிரி இருக்கேன் ஐ திங்க். கேப்ல பவுண்டரி ஃப்ரம் யார் அடிச்சது ப்ரோ? டேவிட் வார்னர். சாரி
The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. ராகுல் சஹர் தேர்டு ஃபோர்த் ஓவர் போட வந்திருக்காரு. இஃப் ஏஐ போட்டு இவங்க வின் பண்ணாங்கன்னா அதுவே ஒரு ரெக்கார்டு தான் சொல்லப்போனால். ஏஐ போட்டு வின் பண்ணுறது கஷ்டம் நண்பர்களே. விக்கெட் இல்லை உள்ள வந்துட்டாரு. எம்எஸ்டி ஸ்டம்பிங்கை மிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ விக்கெட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பெல்ஸ்லேயே போய் அடிக்குது. ஜஸ்ட் மிஸ் வார்னர். ஏன் இப்போ வார்னர் காலி. ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. 39 பாலுக்கு 81 ரன். வார்னர் என்னடா. ஓகே சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. ராகுல் சஹர் நல்ல ஸ்பெல்லானா 3 விக்கெட்டு. ஓகே டாட் பால் ஃபினிஷர் யார் ராஜா ப்ரோ. 37 பால்ஸ்க்கு 80 கஷ்டம் தான்யா. கெயின் டாட் 3 கைஸ். ஸ்கோர் 33 for 3. அல்சாரி ஜோசப் வந்திருக்காரு. மேயர்ஸ் தான் ஃபினிஷரா ப்ரோ. இல்லை இப்போ அல்சாரி ஜோசப் வந்துட்டான்னா டெத்தில் யார் போடுவா? யாருமே. டிம் டேவிட் உங்கள் டீம் இல்லையா? இல்லை ராஜா ப்ரோ இருக்காரு சார். 5th பொசிஷனோ 6th பொசிஷனோ இறக்கி விட்ருக்காரு அவரை. நான் ஏன் வளர்றேன்னு தெரில, அதை பற்றி என்கிட்ட கேட்காதீங்க. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. சரியான ஷாட் 6 ஃப்ரம் ஸ்டாய்னிஸ். சூப்பராக அடிச்சிருக்காரு. ஐ திங்க் மேபி உங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டால் மேட்ச் முடிக்க ஈஸியாக இருக்கும். இருக்கான் ப்ரோ. ஓகே கேப்பில் அடிச்சிருக்காரு. பவுண்டரின்னு நினைக்கிறேன். 68 ரன்ஸ் தேவை 33 பால்ஸ்க்கு. ஓகே விக்கெட். நல்ல கம்பேக் ஃப்ரம் அல்சாரி ஜோசப். அகெயின் மெயினான விக்கெட் போயிருக்கு. வர்றாங்க அடிக்கிறாங்க போயிடுறாங்க. பட்லர் தான் நின்றுட்டு இருக்காரு. அவர் தான் மேபி காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். டிம் டேவிட் வந்திருக்காரு. இந்த அல்சாரி நல்லா பவுலிங் போடுறான். ஓகே சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. பால்ஸ்க்கு 67. கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஆரஞ்சு பர்பிள் கேப்டியா கிருஷ்ணா. ஓகேயா ஓகே ஓகே. ஜட்டுபாய் வந்திருக்காரு. 7H ஹீரோ சாய் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ. நீங்கள் பேட்டிங்கா இல்லை பவுலிங்கா? நான் கமெண்ட்ரி தான் ப்ரோ பண்ணுவேன். இது ஜஸ்ட்டு ஏஐ தான் போடும். ஹீரோ ப்ரோ இட் இஸ் டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. ஏஐ விசஸ் ஏஐ. லைக் SPLன்னு நம்ம நடத்துகிறோம். ஐபிஎல் மாதிரி. எட்ஜு சரியான எட்ஜு தடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓனர் ஒன்லி செலக்ட் பவுலிங். ஆமாம் இப்போ வந்து ஓனர் சொல்லுவாங்க, நான் பவுலிங் செலக்ட் பண்ணிட்டு டீம் வந்து திருப்பி நான் வெளியே வந்துடும். லைக் எக்ஸ்பெக்டேட் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே டாட் பால் இல்லை சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டு ஜாயின் த நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ஜாயின் அவர் DC சர்வர் ப்ரோ.
ஆமாம் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் நடத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டிசி சர்வர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போட்டுருவோம். ஓகே, டாட் பால். ஓகே, நல்லா போடுறாரு ஜட்டுபாய். விக்கெட். நல்ல கேட்ச் பை எம்எஸ்டி. ஜாஸ் பட்லர் நின்று ப்ளே பண்ணிருந்தாரு, இருந்தாலும் அவுட் ஆயிட்டாரு. ஆக்சுவலி அவங்க 2 பேர் காம்போ தான் எரித்தனம். ஜட்டுபாய் அண்ட் தோனி. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so we want to show everyone their strength. Okay, single ஓடி இருக்காங்க. End of the over. The batting team are now 50 for 5. 24 அல்சாரி ஜோசப் வந்திருக்காரு. எம்எஸ்டிஎக்ஸ் ஜட்டுபாய் கம் ஆன் எவர் எண்டிங் லவ் ஸ்டோரி. ரைட். ஓகே, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. கெல் மேயர்ஸ் பவுண்டரி. எஸ், லேப்டாப் உண்மையிலே செத்துட்டு இருக்கு. அபிலாஷ் செத்துட்டான்டா. எல்லா லைட்டும் எரியுது. 8 எதுவும் ஹீட் எதுவும் ஆயிருக்கா? ஹீட் என்ன வெறியாகுது நண்பர்களே. மேட்ச் வந்தா நல்லா இருக்கும். விக்கெட். டிம் டேவிட் அவுட். பெயில்ஸ்லேயே அடிச்சிருக்கு. கூலர் இருக்கா இல்லையா கிருஷ்ணா? இருக்கியா? கூலர் போட்டே கொதிக்கிறான். ஸ்டவ் மாதிரி இருக்கு, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் மாதிரி இருக்கு. என்னன்னு தெரியல, லோ பேட்டரி பர்சன்டேஜ்ல இது பண்றதுனாலயா இருக்கும். வேற கூலர் வாங்கணும் ப்ரோ, இது செட் ஆகல. 2900 தான் இருக்கு. 900 ஆர்பிஎம்மா என்னன்னு தெரியல, அவ்வளோதான் இருக்கு. சின்ன சைஸ் தான். 6 ஃபேன் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. காஸ்மிக் போயிட்டோடுது. பட்ஜெட் கூலர் பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட் மந்த் வேற ஆகும். அதான் யோசிக்கிறேன், கண்ட்ரோலரா இல்லை கூலர் வாங்குவோமான்ட்டு. 19 பால்ஸ்க்கு 55 ரன்ஸ். பை பண்ணி எத்தனை இயர்ஸ் ஆகுது ப்ரோ? எத்தனை, ஒரு 6 மந்த் தான் ப்ரோ ஆகுது. ஆமாம், 6 மந்த்ஸ் தான் ஆகுது. லேப்டாப் பை பண்ணி 3 இயர்ஸ் ஆச்சு. கூலர் பை பண்ணி 6 மந்த்ஸ் தான் ஆச்சு. DK கேமிங் ஹை ப்ரோ, அங்கே வெல்கம். क्या हुआ कौन सा नहीं मालूम. ரைட்டு. டோர்னமெண்ட் தான் யா வைக்க போகிறோம். கூலரை பை பண்ணலாம். ரைட்டு, ஓகே ப்ரோ, என் கூலரை பை பண்ணிடுறோம். ஆனால் என்னமோ போட்டிருக்காரு டிகே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, ஹிந்திலாம் தெரியாது ப்ரோ. ஹிந்தி நஹி மாலூம். ஐ எம் கம்பேக்கா. அங்கே ப்ரோ வெல்கம் பேக். சோபனம் அங்கே வெல்கம். என்ன மணி இந்த மோனே மலையாளம் அறியும் சுகமானோ கழிச்சு. ப்ரோ எனக்கு தங்கிலீஷே வராது, தங்கிலீஷ் தமிழே வராது. மலையாளம்ல இப்படி போட்டிங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? பதினாறு பாலுக்கு 53 ரன். ரைட்ரா. போல்தா நகி பயா. என்ன பேசுறீங்க? ஓகே, பவுண்டரி. கெயில் மேயர்ஸ் அடிச்சிருக்காரு.
Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Okay, dot ball. அடங்க பாப்பா ஒரு பேர் மேட்ச் எப்பயா தரலையா கிருஷ்ணா ஹிந்தி நஹி மாலூம் பையா பை ப்ரோ திஸ் இஸ் ஹிந்தி ப்ரோ ப்ரோ ஒரே டயலாக் தான் ப்ரோ தமிழ் இங்கிலீஷ் எனக்கு டக்குன்னு படிக்க வராது நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா தங்கிலீஷு ஹிந்தி மலையாளம்லாம் டைப் பண்ணுறீங்க ரைட்டு கைல் மேர் சவுட்டு அவ்வளோதான் 7 விக்கெட் முடிஞ்சிச்சு மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு 12 பாலுக்கு 49 ரன் கஷ்டம்தான் எம்எஸ்டி கேப்டன்சி ஐ திங்க் விக்கெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா தெரில ரிவ்யூ எடுங்க ஏன் எடுக்க மாட்டீங்க ஐ மறுக்கா மேட்ச் போல்தா ஹை ரைட்டு விக்கெட்டு மிடில் ஸ்டம்ப்லேயே அடிக்குது அஸ்வின் காலி ஃபார் 4 ரன்ஸு ப்ரோ ஏ பவுலிங்கே இப்படி நல்லா போடுறாங்களே ப்ரோ அருமையான ஸ்குவாடையா இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு எம்எஸ்டி தான் நல்ல கேப்டன்சி உண்மையிலே ஓகே டாட் பால் கலீல் என்ன டெப்த்தில் நல்லா போடுறான் அதானே எனக்கும் தெரில ஓகே ஒய்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஒய்டு ஆமாம் ஒய்டு ப்ரோ இன்னும் எத்தனை மேட்ச் ப்ரோ இருக்குது தெரில ப்ரோ இது செகண்ட் மேட்ச் அவ்வளோதான் இதோட லைவ் முடிச்சிடும் இதுக்கடுத்து எத்தனை ஒரு 20-25 மேட்ச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் Flex that one simple as you like inside the ring. 25 அதெல்லாம் இருக்குமான்னு தெரியல பட் ஆனா ever see right now there's a buzz a real buzz coming from the stands 25 மேட்ச் இருக்குமான்னு தெரியல பட் ஆனா இது ஒரு 10 to 15 இருக்கும் எதிர்பார்க்காத எல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இன் SPL ப்ரோ இன்னும் ஒரு மேட்ச் போடுங்க ப்ரோ ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ டைம் முடிஞ்சு 5 மணி ஆச்சு நான் வெளியே போகணும் அதுக்கு தான் 4:50 ஆச்சு அவ்வளோதான் மேட்சே முடிஞ்சு ஏஐ பவுலிங் போட்டு ஏஐ பவுலிங் போட்டு வின் ஆகிற ஒரே டீம் அக்கால் தான் சார் ப்ரோ வந்துட்டீங்களா ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ ப்ரோ கடப்பாறை டீம் ப்ரோ உங்கது ப்ரோ பேட்டிங் நல்லா பண்றாங்க ஏஐ தான் பவுலிங்கா போட்டுச்சு 6 பாலுக்கு 44 ரன் தேவை பாத்துக்கோங்க அப்ப பவுலிங் எப்படி கலீல் டெப்த்ல சூப்பரா போடுறான் என்னத்த சொல்றேன் நான் தூங்கிட்டேன் ப்ரோ மறந்துட்டேன் சரி உங்களே ஆளல ரைட் கால் பண்ணனே ப்ரோ உங்க வீட்ல பேசுனாங்க கால் பண்ணு நீங்க கால் பண்ணீங்களா ப்ரோ இல்ல வீட்ல கால் பண்ணேன் நிதிஷ் ப்ரோ நீங்க காலேஜ்ல ஆர்ட்ஸா சயின்ஸ் அடுத்து எப்ப வீடியோ வரும் நெக்ஸ்ட் லைவ் டுமாரோ தான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இதோட மேட்ச் முடிஞ்சா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ யூசப் ப்ரோ கேள்வி கேட்டிருக்காரு நிதிஷ் ப்ரோ நீங்க காலேஜ்ல ஆர்ட்ஸ் ஆர் சயின்ஸ் சயின்ஸ் ஓகே ப்ரோ அருமை உங்க ஆடியோ என்ன எக்கோ அடிக்குது லைட்டா சொல்லுங்க ப்ரோ குளிக்கிறேன் என்ன ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive. Okay, 36 runs in 1 ball. Okay, bro, see you on the MIKYK tomorrow. Okay, bro. Bye bye. Live முடிச்சிட்டு விசி வாயா. Okay. bro 60 போட்டா என்ன bro?
இல்லை மேட்ச்ல யார் ப்ரோ 50 போட்டா அது இல்லை 50 போடல ப்ரோ. ஆனால் எம்எஸ்டி அண்ட் ஜட்டுபாய் 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி அடிச்சு பொழந்துட்டாங்க லாஸ்ட்டில். ஓகே, இதோட லைவ் முடிச்சுப்போம். எல்லாத்துக்கும் பை. யூசுப் ப்ரோ பை. சோபனம் பாய். அண்ட் தென் டிகே கேமிங் ஹாய் பாய் ப்ரோ. பசுபதி ராஜா பாய் ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் பாய். ராம் பிரசாத் ப்ரோ பாய். ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்துப்போம். பாயா கிருஷ்ணா பை பை ப்ரோ. நான் ஒரு லைக் போட்டேன். ஓகே ப்ரோ. ஒன்றும் கட் பண்ணல ப்ரோ, ஒன்றும் கட் பண்ணல. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் கட்டிட்டு இருக்கேன். சிஎஸ்ஜி ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க. வெனம் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் செகண்ட். ஓகே ப்ரோ. தேர்டில் ஐயன் குஷஸ், ஃபோர்த்தில் என்எஸ்கே, ஃபிஃப்த்தில் அடங்க பப்பனர் பேர், சிக்ஸ்த்தில் எலிக் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ், செவன்த்தில் சென்னை பாண்டிச்சேரி ட்ராகன்ஸ், எயித்தில் ராம்ஜி தமிழன்ஸ், நைன்த்தில் 10th ரைசிங் ஃபினிக்ஸ். ஆரஞ்ச் கேப் அண்ட் பர்பிள் கேப். ஆரஞ்ச் கேப் வந்து இப்போதைக்கு ஷ்ரேயஸ் ஐயர் வச்சுருக்காரு ப்ரோ. பர்பிள் கேப் வந்து அஸ்வின் தான் வச்சுருக்காரு. அண்ட் தென் ஹை ஸ்கோர் அண்ட் மோஸ்ட் சிக்ஸஸ், ஹை ஸ்கோர் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் தான். மோஸ்ட் சிக்ஸஸ் வந்து விராட் கோலி தான். ஓகே, இதோட லைவ் முடிச்சுப்போம். பை ப்ரோஸ், எல்லாத்துக்கும் பை.